Hello, so once again welcome all of you to the YouTube channel of Happy Learning Academy. So നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് HSA ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ മറ്റു 3 ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കം ബാക്ക് ടു വാച്ച് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ആർ എ ന്യൂ വൺ ടു ദിസ് ചാനൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് us. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോയട്രി സെക്ഷനിലെ എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡ് എന്ന തോമസ് ഗ്രേയുടെ എലിജിയാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Let's see certain details regarding Thomas Gray first. So Thomas Gray was a poet and a literary scholar who was born on December 26, 1716. Okay, he was one of the most important English poets of 18th century. അപ്പം 18th century എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ് തോമസ് ഗ്രേ. Okay, although his literary output was slight, he was a dominant poetic figure in the mid-18th century and also a precursor of the Romantic movement. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസിസം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിയോ ക്ലാസിസത്തിൻ്റെ പീക്ക് പീരീഡിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു റൈറ്ററായിരുന്നു തോമസ് ഗ്രേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് നിയോ ക്ലാസിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ലൈക്വൈസ് റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ആർ ഓഡ് ഓൺ ദ സ്പ്രിംഗ്, സോണറ്റ് ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ്, hymn to adversity and ode on a distant prospect of Eton College. അപ്പം ഈ പറയുന്ന വർക്ക്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിസ് ലിറ്റററി ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് റിയലി ലെസ്. ഓക്കെ, വെൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് 18th century, തോമസ് ഗ്രേ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിസ് ലെഗസി റെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദ റൈറ്റിംഗ് കോൾഡ് ദ Elegy written in a country churchyard. Okay, now let's see certain things related to the poem that we are going to learn, that is the Elegy written in a country churchyard. So Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard belongs to a genre of elegy. അപ്പോൾ അതൊരു വിലാപ കാവ്യമാണ്. An elegy is a poem written to mourn a person's death. ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ മനംനൊന്ത് എഴുതുന്ന കാവ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ വിലാപ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. So an elegy is the same. Now, Gray wrote this elegy in the year 1742. However, he published it only in the year 1751. 1742 തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രേ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1751. ഓക്കെ, he wrote this poem after the death of his friend റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റിൻ്റെ മരണത്തിൽ മനംനൊന്ത് എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് ഈ പറയുന്ന എലിജി. Okay, the poem is an elegy of the common man. It is Gray's masterpiece. അപ്പം ഗ്രേയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ without doubt we can say that it is the elegy written in the country churchyard. Okay, now the poem is philosophical in nature and also emotional at the same time. Its beauty lies in its simplicity. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് തോമസ് ഗ്രേ ഈ എലിജി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തീംസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് ദ പോയട്രി ഈസ് ഓൾസോ വെരി സിംപ്ലിസിറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഹി ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ റസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ പാസ്റ്ററൽ ഇമേജസ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദ പോയം എന്ന്. ഓക്കെ, the poem Elegy written in a country churchyard consists of 33 stanzas and each stanzas consist of 4 lines. And the poem follows all the conventions of an elegiac tradition. അപ്പോൾ elegiac traditionൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The poem has heroic quatrains, stanzas, that is 4 lines with iambic pentameter constitute each stanza. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ heroic quatrains എന്ന് പറയുന്നത്. And the rhyming scheme is AB AB, CD CD, EF EF and so on. Okay, now there is a pastoral setting but there are no pastoral characters. Okay, and the poem ends in the poet's own epitaph.
The graveyard referred in the poem is the graveyard of the church in Stockporges, Buckinghamshire. So these are the background details that you have to know related to the poem that we are going to learn. Now let's see the explanation of this poem. Okay, come on, let's see. So let's see the explanation of the poem. In the first stanza, the speaker observes the sign of a country day drawing to a close. That is, it is evening and the curfew bell is ringing and a herd of cattle moving across the pasture and a farm laborer returning home. അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഇമേജസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു കർഫ്യൂ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ദേ ആർ മൂവിങ് അക്രോസ് ദ പാസ്ചർ, പാടത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഫാം ലേബറർ റിട്ടേണിങ് ഹോം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. The speaker is then left alone to contemplate the isolated rural scene. അപ്പം എല്ലാവരും തിരികെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And the rural scene is becoming isolated, and then the poet is contemplating about something. Let's see what it is all about. The first line of the poem sets a distinctly somber tone. That is, the curfew bell does not simply ring, it knells. Knell is a term usually applied to bells rung at a death or funeral. Okay, so from the beginning of the poem, the poet is indirectly giving us hints related to the significance of death. Okay, so from the start, then Gray reminds us of human mortality. Okay, now the second stanza sustains a somber tone. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന സോംബർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോണാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ടു. ദെൻ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് നോട്ട് മോൺഫുൾ ബട്ട് പെൻസിവ്. നമുക്കൊരു പെൻസിവ് മൂഡിലുള്ള ഒരു പൊയറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആസ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പീസ്ഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ഹിം. അപ്പം ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് വാട്ട് is seeing around him. Okay, so it is a rural setting and he is describing it in a very pensive way. Now, even the air is characterized as having a solemn stillness. The sound of an owl hooting intrudes upon the evening quiet. We are told that the owl is actually complaining, but it is not complaining. What the poet means over here is that it is expressing its sorrow. So everything is covered with sorrow, grief, and so on. Okay. At no point in these three opening stanzas does Gray directly refer to death or funeral. Instead, he is indirectly creating a funeral atmosphere by describing just a few mournful sounds. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂണറൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻഷനിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റാൻസാസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസ ദറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഡയറക്ട്ലി ഡ്രോസ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ദ country churchyard. So he is presenting a clear picture regarding a graveyard that is situated in that rural area, and he is providing us with two potential conflicting images of death. That is, heaps of earth surrounding the graves and the root forefathers lie buried inside the soil. Okay, the root forefathers buried beneath the earth seems entirely at peace, and we are told that they are laid in cells while sleeping. അവർ മരിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, the poet reminds us that the root forefathers will never again rise from their beds to hear the pleasurable sounds of country life that the living do. അപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കൺട്രി സൈഡിലെ പ്ലഷറബിൾ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാവുന്നത് പോലെ ഇനി ഒരിക്കലും അവരുടെ ആ ബെഡ്സിൽ, ഇവിടെ ബെഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്തിനെയാണ്. ഏർത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ റൂട്ട് ഫോർഫാദേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് ഓഫ് കൺട്രി ലൈഫ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇനി സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. No sound can wake them up. The twittering of the swallow, the morning call of the cock, even a horn cannot wake them. അപ്പം ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടിനും ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് ഫോർഫാദേഴ്സിനെ ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്.
The term lowly beds describes not only the unpretentious graves in which the forefathers are buried, but the humble conditions that they endured when they were alive. So they were always down to the earth. They never showed any pompous attitude. That is what poet highlights over here. The speaker then moves on to consider some of the other pleasures the dead will no longer enjoy, that is, the happiness of home, wife, and children. As of now, these rude forefathers are dead and they no longer can enjoy the happiness of home, wife, and children. Now, the dead will also no longer be able to enjoy the pleasures of work, of plowing the fields each day. So, they were actually hardworking people. They toiled on the earth day and night, but now they are lying on the earth and they couldn't do all these things they once enjoyed a lot. The next four stanzas caution those who are wealthy and powerful not to look down on the poor. സോ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൺട്രിമെന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരെ ഒരു താഴ്ന്ന രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. These lines warn the reader not to slight the obscure destiny of the poor, the fact that they will never be famous or have long histories or annals written about them. So even though they are not famous, even though their destiny is obscure, we cannot consider them as lower or inferior to the wealthy and powerful people. Okay. This stanza invokes the idea of memento mori, literally a reminder of mortality. It says that death is inevitable and nobody can escape from that reality. The speaker reminds the reader that regardless of social position, beauty, or wealth, all must eventually die. So the speaker also challenges the reader not to look down on the poor for having modest, simple graves. അപ്പം ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അവരുടെ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവ്സ് ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഡെക്കറേറ്റഡ് ടൂം സ്റ്റോൺസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി കനോട്ട് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ദ പുവർ ഫോർ ഹാവിങ് സച്ച് സിമ്പിൾ മോഡസ്റ്റ് ഗ്രേവ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. He suggests, moreover, that the elaborate memorials that adorn the graves of the proud are somehow excessive. അപ്പം ഈ പറയുന്ന വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലാബറേറ്റ് ടൂം സ്റ്റോൺസ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് എ നെസസിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. The speaker observes that nothing can bring the dead back to life, and that all the advantages that the wealthy had in life are useless in the face of death. അപ്പം even though wealthy people can enjoy a lot of luxury in their life, but after death they will not be able to enjoy anything of such sorts. So death is actually an equalizer. We won't be able to take any advantages with the earthly life after death. That is what the poet says. Neither elaborate funeral monuments nor impressive honors can restore life. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂണറൽ മോണമെൻസിനും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സിനും ലൈഫിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇല്ല എന്നാണ് ഗ്രേ പറയുന്നത്. നോർ ക്യാൻ ഫ്ലാറ്ററി ഇൻ സം വേ ബി യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്. Now the speaker then reconsiders the poor people buried in the churchyard. He wonders what great deeds they might have accomplished had they been given the opportunity. One of these poor farmers, the speaker reasons, might have been a great emperor. Another might have walked the living lyre or been a great poet or musician. So, being poor, these common folks didn't get much opportunities to express themselves. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാതായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അഡിക്വേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയതായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ടാലൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചേനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്.
In the next stanzas, the poet remarks, the villagers who were dead would also have talent. അപ്പം ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ വില്ലേജേഴ്സിനും ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. There might be a Milton or a Cromwell buried there. They did not get opportunities to prove themselves. Like gems hidden deep under the ocean and like desert flowers, they have perished without notice. ഇവിടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫറാണ് ഗ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Just like gems hidden deep under the ocean or desert flowers that perished without notice, the people, the common folk of village also died without getting any attention from anyone, burying their talent with their death. Given opportunities, they would have also succeeded and people would have read their deeds in history. That is what Gray is saying. So, lack of opportunities actually made them unnoticeable among others. So, if they were given certain opportunities, definitely they would have succeeded in their life എന്നാണ് ഗ്രേ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Now, the villagers did not wish to involve in treachery and deceit. They were honest people and wished to lead simple lives. So, they kept themselves away from the mad crowd of the cities and kingdoms. ഇപ്പം ഇവിടെ ഗ്രേ സിറ്റീസിലും കിങ്ഡംസിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ മാഡ് ക്രൗഡ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദേ ആർ റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ലക്ഷറീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ബട്ട് ഓവർ ഹിയർ a group of common folks in village, they are always honest, they led a simple life, and also they never involved in treachery and deceit as the people of cities were doing. Now, they were true to themselves, they liked peace and honesty, but still they were markings to note their memory. The tombstones were simple, the language was ordinary, but there is truth in their memory. They liked peace and honesty. They never liked to interfere in the affairs of others. But still, they were good enough to make memories for themselves. That's why the tombstones of villagers were very simple. They were not elaborate or impressive like people who have wealth and power. The language written on the tombstones of villagers were very simple and ordinary, but still there was truth in their memory. Now the dead villagers rest in graveyard without recognition. That is what Gray feels about the villagers. Also, this poem will be a tribute to them. They lived their lives with morals. They died in the care of a loving person, and they closed their eyes with prayers in one's eyes. So, unlike people of cities who are having mad cravings, here dead villagers rest in the graveyard without much recognition. And here Gray says that this poem will be a tribute to the people, to the dead villagers who are lying beneath the earth without getting any recognition from the world. They died in care of a loving person, and they closed their eyes with prayers in one's eyes, and not having cravings related to wealth and power. One day a kind soul may come and inquire after the dead, one out of curiosity. If someone asked about the poet who rests in the graveyard, one of the villagers may talk about him. A free-spirited man was a poet. He went to the mountains in the morning, stood under the beech tree sometimes, then he went to the brook. Besides, he was sometimes muttering his fancies. ഇതൊക്കെയാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. അപ്പം ഒരാൾ വന്ന് ഈ പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വില്ലേജേഴ്സ് പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ദ വില്ലേജർ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഹീ മിസ്ഡ് സീയിങ് ദ മാൻ വൺ ഡേ. ദ പോയറ്റ് വാസ് മിസ്സിങ്. The villager did not see him in his usual places, but he saw the funeral procession and how the man was buried in the graveyard. So one day, poet will also die. Someday, somebody will approach some villager
asking about him, and he'll be getting these type of replies. That is what the poet is expecting. Okay, now the last three stanzas are in fact the speaker's epitaph, the way in which the speaker imagines his epitaph will read. Okay, through the epitaph, the speaker asks the passerby and even the reader not to remember him as wealthy, famous, or brilliantly educated, but as one who was melancholic or deeply thoughtful and sad. So, in the epitaph of the poem, he says that his epitaph would read thus: Here lies the young man who was not popular. His life was full of sorrow. Knowledge was his only wealth. He gave his life to misery, and all he longed was for a friend to support. One need not look away to know about him. All that he did lies with him, close to God in the lap of earth. In a nutshell, it is evident that the speaker himself wishes to be identified not with the great and famous, but with the common people whom he has praised and with whom he will presumably be buried. So the poet doesn't want to be rich or powerful. He just wants to be as simple as the villagers who are buried beneath the earth in that village. And the poem is an elegy not only for the common man but for the speaker himself. So with that, I'm ending the session. See you soon with another video that is related to HSA English. Till then, take care. Signing off, Shweta. See you then. Happy learning.